Okay, semua dah buat ke? Chapter chapter 1 hour 1. Okay, so the first one, kita nak define what is the reaction rate. So kalau kita nampak sahaja rate, kita tahu dia adalah reaction, mestilah refer kepada chemical which is has concentration, and then rate we are comparing with the time. So we are refer to the change in concentration of a reactant or a product with time. Okay, so kita fokus kepada reactor lah usually. Okay. Next, B, write the differential rate equation, okay, for the following reactant. So kalau kat sini kita tengok ada aqueous, okay, and then gas kan. So kita nak buat differential rate equation, kita boleh masukkan sama ada dia aqueous ataupun dia um, gas. Okay, sebab dia orang ni concentration dia orang boleh berubah. Kalau solid dia remain, kalau liquid pun dia remain juga. Tapi for the rate of differential rate untuk reactant, okay, perhatikan dia adalah negative to indicate it is reactant concentration disappearance. Okay, while the product is positive. So kalau tak tulis positif pun tak ada masalah. And then semua coefficient dia stoichiometry adalah 1. So kat sini dia 1/1 semualah. Okay. Second is 3 oxygen produce 2 O3. So it is -1/3. Rate mesti mula dengan perkataan rate. Okay. Kalau nak buat differential rate equation, mesti start dengan rate. And then for the third one also the same. Okay. So negative sign is to indicate reactant decreasing. So should be the same lah. Right. Any question for this one? So pastikan student tulis dengan betul lah. Okay. Next is number 2. Suppose that the particular moment during the reaction is between nitrogen and hydrogen producing ammonia. Molecule of hydrogen is reacting at the rate given. Siapa yang rate ini? Molecule hydrogen. Calculate the rate of the formation ammonia. Okay. So, you are given the rate of the reaction of hydrogen. So, hydrogen of course lah. Dia adalah dia reactant. So, dia akan berkurang lah. So, given the rate of the consumption of hydrogen is 0.074. Tapi kat sini dia minta calculate the formation of ammonia. So apa hubungan hydrogen dengan ammonia? Then kita tulis dia punya differential rate, which is rate equal to -1/3 d concentration hydrogen, and then apa lagi tadi? Over dt equal to 1/2 d concentration ammonia, formation of ammonia over dt. And then given what? The rate of the hydrogen. So, kita nak cari apa sekarang? Kita nak cari rate formation ammonia, which is d concentration ammonia over dt. So, it is 1/3. Okay, and then okay, sign tu kita tepikan lah. Kita nak mention yang dia adalah decreasing. So, kita nak ambil dia punya value saja, 1/3. And then this one,
the concentration hydrogen with time dt, and then bawa 2 ke sebelah times 2. So it is 1/3 times 0.074 times 2. So you will get 0.049. Unit rate is molar per second. Okay. So semua dapat? Dah bangun ke belum semua ni? Madam, kenapa tak pergi petang negatif? The depletion of nitrogen. Okay, nitrogen. So kita tulis differential rate antara nitrogen dan hydrogen. So rate equal to -1/3 hydrogen equal to negative D concentration nitrogen with time. And given kita nak cari nitrogen, depletion of nitrogen. So it is N2/dt equal to hydrogen kan, 1/3 hydrogen. Rate untuk hydrogen adalah 0.074. So dia adalah 0.025 molar per second. Are you okay? Tanyalah 10 kali. Okay. Ada nak tanya soalan? I'll show you. Madam, boleh tengah tak? Itu dia? Boleh tengah tak? Boleh dengar? Boleh. Saya dengar. Okey, tadi 2A kenapa tak perlu letak negatif? Okay. Yang B ni pun saya pun tak letak negatif. Negatif tu untuk indicate dia dia berkurang je lah. Sebab mana lah negatif ni? Negatif dekat mana? Dekat sini. Dekat sini saya hilangkan negatif dia dah. Sebab apa tau? Ini hanyalah nak tunjukkan dia punya amount concentration tu yang semakin berkurang. Okay. Tapi dia tak memberi efek pun pada calculation kita lah. Let's say dia nak buat negative sign pun masih okay. Okay. Boleh ke? Boleh, Madam. Sebab kalau tidak, kita akan dapat rate dia negatif. So, kita tak emphasize lah sign tu. Yang negative sign tu hanyalah pada differential rate equation yang sebelum ni. Just indicate that it is reactant. Okay. And then soalan 3. Dissociation nitrogen dioxide by the following reaction given and the rate for the reaction 0.83 molar per second. Write differential rate expression. Okay, so this is already balanced equation, and then you write the differential rate equation. So it is begin with the rate negative, and then 1/2 this one equal producing this one referring to this one, and then kat sini. So produk positif lah. Negatif ni nak bagi tu ini adalah reactant. So kalau ni tak ada negatif, ini adalah produk. Macam itulah. Sebab ada soalan dia ada bagi differential rate equation ni, dia suruh student tulis reaction equation. Okay, B. Determine the rate of disappearance of NO2. Now, we are question give you the rate of the reaction 0.83. So what is the rate of disappearance of NO2
So based on the differential rate equation, this one is given and then kita nak cari ini. And so rate of disappearance dia saya rasa tertinggal kat sini. Rate of disappearance dia, kita nak hubungkan ini dengan disappearance of NO2, which is 1/2. Tapi kita nak rate disappearance, meaning that dNO2 over dt. So it's 0.83 times 2. Barulah kita dapat rate disappearance NO2, which is 1.66 molar per second. Okay. Number 4. From the differential rate equation given below, write a balance equation. Ni soalan tadi kan. Dia bagi differential rate, kita tukar kepada chemical equation, which is the negative is indicating it is reactant, and then this is the product. So just write down the reactant and the product, and then this is the coefficient. Oh, di sini. Okay, right. Next, given the rate, this is the rate law. Ni soalan yang lain ke sama? B. Soalan yang lain. B, dia bagi rate law. What factor does the rate increase if each of the following changes occurs? Kalau NO2 triple, apa jadi? Sekarang kita nak bukti macam mana kita boleh dapat 9 dan 8. So, kita cuba buktikan. Macam nak buktikan. Kita ada. Kita dah tahu dia punya order kan. Rate, K, NO2. Second order for NO2. While first order for chlorine. Okay. So, kalau dia kata NO2 triple. Triple is maksudnya you gandakan 3 kali kan. So, dia adalah second order. Second order. So, it will increase by X times. So, 3 square. So, you akan dapat dia meningkat sebanyak 9 kali ganda. Okay. So, ingat tak semalam? Kalau rate tak ada kena-mengena dengan concentration ni, zero order. Kalau first order, so dia meningkat macam ni. Kalau second order, ni dia macam tu je. Rate dengan concentration. Okay, hubungan ni kita kena faham lah. So kalau second order dia meningkat kuadratik. So kalau 3 kali ganda, 3 square. Okay, NO2 dan Cl2 are double. So kalau NO2 Cl2 double, ni macam mana? Mana dah? NO2 double, dia meningkat berapa? Ini NO2 double 2 square while Cl2 dia meningkat 2 kali ganda jadi 4 kan. Ni dia jadi 2 times 2. So ini dia jadi 2 times 2 apa? 4K plus this one 4K juga. So dia akan meningkat sebanyak 8K. 8 kali ganda dia punya rate constant. Yang ni lah you dapat. Boleh? Nombor 5.
Okay, NO react with Br to form NOBr is a second order. Okay, maklumat ni mari kita highlight. Dia adalah second order in nitrogen and first order for the bromine. The rate of the reaction is, okay, this is the rate when the nitrogen concentration is 0.02 and the bromine concentration 0.03. What is the value of K? So kita nak buat, nak selesaikan guna apa? Kita ada concentration, kita nak cari K, kita ada rate. Kita tahu dah order dia. So apa yang kita perlu buat adalah kita tulis rate law. Because rate law menghubungkan rate dan juga concentration dan juga K. Right. So write down the rate law. It is second order to NO, Br first order. So, kita nak cari K. K equal to mana tak tadi? Rate divide by concentration NO, concentration Br. So rate, given rate 1.6 exponent negatif 8 divide by, what is the concentration? Bila concentration dia 0.2 dan 0.02 square 0.03. Saya akan dapat 1.33 exponent negatif 3. Okey, sekarang dia order ke berapa? Kita kena letak unit tau kalau K ni. Okey. Kita the order of the reaction is 2 plus 1 kan. So it is third order. So what is the unit of the third order? Okay, kalau semalam saya dalam kuliah saya ditunjukkan 0, first and second order. So now kita dapat third order of the reaction. So kita nak buat apa? Kita buat M molar per second kan. Tapi 1 minus total order. So our total order is 3. So it become M negative 2 per second. Okay. M negative 2 per second. Okay. Any questions so far? Tak ada. Madam. So I hope everyone clear. Okay, next. At the Madam. concentration of bromine, the rate at what concentration of bromine? The rate 3.5 exponent negative 7 ni. And concentration NO adalah, so kita nak tahu what concentration. So kalau kita masih menggunakan rate law. Okay. So kalau kita nak cari concentration, kita ada rate. Rate dia adalah 3. Masukkan dalam rate law dia 3.5 exponent negative 7 equal to K. K tadi kita dapat 1.33 exponent negative 3. And then the concentration apa ni? NO 0.043 second order. And then concentration of Br yang kita nak cari. Therefore, concentration Br, concentration mestilah dalam unit molarity. Kan kalkulator 0.14. Ini kosong molar. Are you okay? Next, nombor 5. Masih soalan yang sama. At what concentration nitrogen oxide is the rate given 2.0 exponent negative 6 and Br is 1/4
concentration NO. Okay, macam mana nak selesaikan? Kita nak cari concentration NO tu berapa kan. So you just follow the soalan. Dia kata rate dia 2.0 exponent negative 6. Constant given. What is the constant? 1.6. Rate. Oh, tadi constant yang kita kira. Okay. K, nilai K constant tu in whatever concentration pun it will remain the same. Okay. For the specific reaction. Okay. Maksudnya kita masih lagi dalam reaction NO dengan bromine to produce NOBr. So no matter what is the concentration, the value of K is remain the same. Is 1.33 exponent 3. Okay. K dia kekal. So 1.33 exponent negative 3. That is the K. Concentration nitrogen oxide is apa tadi? 0. Cari kan? What is the concentration of nitrogen oxide? Nak cari concentration NO. And then times 1/4 concentration. Ni power 2 NO. Macam ni. So, apa concentration dia? So, you solve mathematically. Jangan lupa dekat sini, dia ada power of 2 juga. So, ni first order, power of 1. Okay. Kenapa dia dekat sini? Jangan lupa. Ini. Sebab dia kata, concentration BR adalah 1/4 concentration NO. So, solve mathematically, you will get 0.1817 molar. Okay, boleh follow? Yes. Adam, boleh dengar saya tak? Tadi 5A dia adalah minit. Oh ni, unit saya salah. Okay. Yang ni dia boleh tukar lah. So, yang ni kan, 2 minit. Sorry. Thank you. Yang tu kan ni nak cakap. Betul. Okay. Sorry, saya tadi careless lah. Okay. So, dia punya default formula adalah molarity 1/total order per second tu ubahlah second ke minit ke jam ke hour ke year ke. So saya bagi general per time power of 1. Concentration 1/total order per time. Okay, settle lah nombor 5. Okay, kita pergi ke nombor 6. Given the rate constant of the following reaction. So, ini adalah rate constant. Okay, kadang-kadang kita jumpa rate, kadang-kadang kita jumpa rate constant. So, here is rate constant.
and the rate depends on the concentration of I minus. So, kalau depends on concentration, it might be first order, it might be second order. What will be the concentration of I minus after 5 seconds? Its initial concentration, this one. So, first, bila kita nak baca, kita nak cari concentration sebelum ke selepas sesuatu masa, kita kena tahu reaction ini order ke berapa. Okay. So, this reaction is belong to which order? So, look at apa indikator untuk kita tahu. Tadi kita, dia kata kat sini, maklumat yang dia kata, mana tadi? Depends only on the concentration of I minus. Meaning that it can be, this one can be zero order. Sebab dia kata only I minus kan. So this one zero order. But this one, I minus can be first order, can be second order. So apa cara lagi untuk kita tahu order of reaction? Sebab apa? Kenapa kita perlu tahu order of reaction? Because we need to know what formula that we are going to use. Okay. Mana risk malam tu? Risk. Okay. So, mana lah? Bila kita tengok integrated equation ini, for zero order, second order and third order, formula ini nak memberitahu kita tentang hubungan constant, masa, concentration initial dan concentration selepas suatu masa. Ini pun sama. Concentration initial, concentration selepas satu masa, constant dan time. Sama ketiga-tiganya. So, kita kena tahu untuk soalan ni, kita kena tahu order yang mana satu. Sebab kita nak cari concentration selepas satu tempoh. What will it be the concentration after 500 seconds? Lepas 500 saat, berapa concentration dia? Okay, then okay, order berapa? Apa indikator untuk kita tahu order dia? So, tengok unit K. By using the unit K, okay, we can determine it is unit K, per molar per second. Kalau kita tak ingat unit K ni, per molar per second ni belong to which order, kita boleh buatlah molar 1 minus X tak tahu per second. So, 1 minus X that produce negative 1 is what? Meaning that 1 minus second order kan, per second. Because 1 minus 2 is negative 1, so you dapat negative 1. So, it is second order. Okay, so kalau dalam exam, dia kata ini adalah second order, dia dah dapat satu markah. Mana boleh dapat markah? Sebab tahu dia order ke berapa. Since kita tahu dia second order, so this one is second order, this one is zero order. How do we know it is zero order? Because question mention the rate depends only on the concentration of I minus. Ni saja. Okay, so tadi kita confuse sama ada I minus ni can be first order or second order. Okay, selesai dia second order, kita nak cari concentration dia after 500 second. Jika dia second order, kita pakai formula integrated. Okay, so it is 1 over concentration time minus initial equal to KT. Then we substitute, kita nak cari at time selepas 500 saat, concentration dia selepas 500 saat, substitute this one. Okay, ni initial concentration, ni K, ni time.
concentration initial. Substitute dapatlah ni. So sebab dia ni jangan lupa ni 1/. 1/, kat sini. So concentration dia dalam unit molarity. Soalan? Okay. Nombor 7. Which is produce plutonium, produce nuclear reactor, half-life. Half-life dia dalam unit tahun. What is meant by half-life? Time required for the concentration of amount of the reactant to be half of its initial value. Maksud untuk dia menjadi separuh daripada nilai asal dia, concentration yang asal. Calculate the first order rate constant for the decay of plutonium. Maksudnya dia nak cari apa? First order rate constant. Okay. Satu, kenapa dia bagi tahu dia first order? Yang ni saya nak you pergi kaji lah. Kalau you nampak apa kita panggil benda ni? Nuclear lah. Radioaktif ke nuclear, whatsoever yang related dengan nuclear ni, dia mesti first order. Okay, tapi yang ni dia dah bagi dah. Kita tahu dia adalah first order. Tak ada masalah. So kita sekarang nak cari rate constant. So apa yang menghubungkan antara half-life dan juga rate constant? We have no reaction. Equation, kita nak relate. Nak pakai integrated ke? Okay. Tengoklah dekat half-life ni, formula apa nak pakai. Nak cari rate constant. Guna rate law boleh ke? Tak ada concentration. Tak tahu. Guna unit. Itu untuk tentukan order. Tak tahu. Guna integrated. Untuk cari constant. Boleh. Tapi concentration is not given. Okay. Now kita guna half-life. Formula for the first order. So, from the half-life formula of the first order, it is half-life equal to ln 2 over K, where we can find the value of K. Right. Okay, formula half-life. Dapat cari K. So, what is the half-life? Substitute, given the half-life is 6.58 exponent 3 years. Ln 2 over K. So, K equal to, tekan calculator ln 2, divide by this one. So, K dia equal to unit constant bagi first order. It is per year. Janganlah kata per second. Ini kan years. Okay. Kata jangan jadi pembaris sangat. Bentang-bentang lah saya kata kat sini second kan. Unit constant kan, per second kan. Kalau dia tahun, tahun lah. Kalau dia hour, hour lah. Minit ke. Okay. Sekarang kata ln 2 divide by 6.8 per year. So you akan dapat 1.05 exponent negative 4 per year. That is the unit of unit rate constant K bagi first order. Okay. So remember that kalau dia tak mention it is first order, that's okay. Tapi apa asalkan you jumpa dia adalah radioaktif ke? Radioaktif ke kita panggil ni? Lupa dah fizik aku. Dia mestilah first order. Okay, next. Determine the fraction of the sample that will remain after 1000 year. So kita nak cari concentration selepas 1000 tahun. So initial concentration
Boleh tak cari initial concentration? Apakah yang menghubungkan initial concentration dengan final concentration? Lepas tu dia kata fraction of the sample kan. Okay, mestilah sebelum dia decay tu, dia adalah 100%. So after decay, selepas berapa tahun ni? Selepas 1000 tahun. So berapa banyak yang tinggal? 1%. So we can assume that initially concentration plutonium formula dia apa? EU lah. Tak ingat formula dia. Initial dia 100%. So kita nak cari selepas 1000 tahun concentration dia ni. Okay, and it is first order. Jadi nak pakai apa? Formula. Nak cari concentration yang akhir. So kita pakai formula lead, plutonium is concentration of E. Senang. So kita tulis formula formula kita apa? First order integrated. Kenapa nak pakai integrated? Sebab dia ada concentration awal dan concentration selepas beberapa tahun at time. So ln A tu merujuk kepada plutonium. Kita dah bagi tahu assumption kat sini. Ln A initial tolak ln selepas 1000 tahun equal to KT. Okay, ada tak K? K kita dah cari kat sini. Okay. And then initial concentration. So kita boleh buat, tadi kita assume awal-awal dia 100 kan, sebelum dia decay, it's 100% concentration. So ln 100 tolak ln X tak tahu tinggal berapa. And then K dia 1.05 exponent 4. And selepas berapa tahun ni? Okay, ni unit dia per year lah, jangan lupa. Berapa tahun? 1000 tahun. So ni cancel. So this one we can simplify as ln 100 per ln X. Betul ke math saya macam ni? Ke ln X per ln 100? Help me. Saya tak pandai matematik. Dia nak cari fraction kan? Dia rasa kita kena cuba buat macam ni dulu . So yang ni ln A initial per ln A time. Kalau salah math saya bagi tahu 1.0 exponent negative 4. So kita dapat fraction. Saya nak kecilkan precise.
Okay, dah. So, dapat hilangkan lon tu macam mana? Kita nak hilangkan lon. Ni kan? You hilangkan lon lah. You tekanlah matematik. You tekan, you dapat A. What do you get? Ada darat 1000. 1000 tahun. Sama dengan 0.105. So dia nak apa? Fraction sample that we remain. So berapa banyak yang ada? Yang ada mestilah concentration akhir remain. Remain maksudnya yang ada kat sini. Okay, yang tinggal mestilah concentration yang ada per yang asal. Shiftkan, you akan dapat 901. You okay with that? Okay. Ada nak tanya kat sini? Tak ada. Nombor 8. 7, 8. Okay, soalan 8. State the following equation. Okay, last soalan last. The following decomposition of thionyl chloride with the K. K is given. State the order of the reaction. So macam mana kita nak identify the order? We know that it is unit K, daripada unit K per second. So it is first order. Sketch the graph. Sketch. Dia kata sketch. Dia beza sketch versus plot. Plot mesti di kertas graf. Sebab ada soalan tutorial dia tengok dia akan guna dekat kertas graf. Dia kata plot. Tapi ni sketch tak payah. Sketch macam ni je. Okay. So what we need to do is when you know it is first order. So kita nak tengok graf apa? Rate versus concentration. So rate is molar per second versus concentration. So hubungan first order macam mana? Secara linear. Okay. Nombor 8. Last kali, the following equation. 1 mole of thionyl chloride is left to decompose in 1 liter container. Determine the concentration after 30 minutes. So, kita nak cari apa? Concentration SOCl2 yang lepas berapa? 30 minit. After 30 minutes. Berapa concentration dia? Okay, bila kita ada initial concentration, ni initial concentration. Kita nak cari concentration final. So kita boleh cari apa? Menggunakan concentration lah. Guna integrated, which is ln SOCl2 initial minus ln SOCl2 selepas berapa minit? Selepas 30 minit. Equal to K G. Guna integrated formula. So initially, do we know the concentration? So it is, cari concentration thionyl chloride. You are given the number of mole divide by volume dia 2 liter. So it is 0.5 mole per liter ataupun 0.5 molar. So initially it is ln 0.5 minus ln tak tahu berapa concentration dia.
K given K dia 5.09 exponent negative 4 per second times T. Okay, kat sini please bear in mind that your unit is in second. Masa kamu adalah 30 minit. So 30 minit kita kena tukar. Yang mana? Yang mana nak tukar? Lebih senang. Adakah nak tukar constant kepada minit atau nak tukar masa minit kepada saat? Lebih mudah kita ubah 30 minit ni kepada uh, second. Jadilah saat dia. Okay. So last kali kita akan dapat apa? Ni tekan secara matematik. Anda tak? Tak payahlah saya tunjukkan semua kan. Sebab saya pun dah lupa matematik. Nak selesaikan non-log. So finally, you akan dapat concentration dia. Non-concentration SOCl2 O2. Ni bawa pergi sini ni. Non 0.5 tolak 5.09 eksponen negatif 4 times the so shift ln tu, hilangkan ln, you akan dapat concentration SOCl2 0.2 voilà. Okay, clear? Sampai nombor 8. Alright, ada soalan? Okay, so hari ni apa yang kita boleh conclude adalah kita tahu macam mana nak guna integrated formula. Sebelum memilih formula mana nak pakai tu, kita mesti tahu order dia. So, kena tahu order, ada 4 cara untuk tentukan order. So, yesterday, saya dah tunjukkan cara untuk tentukan order menggunakan inertial rate method. Kemudian, hari ni, kita juga belajar tentukan order melalui unit constant. Okay, so ada 2 cara lagi untuk tentukan order yang kita belum explore lagi. Alright, so to be continue to the next tutorial, saya harap the remaining then update you punya table ni kena selalu guna supaya semakin faham lah. Okay, so buat tutorial itu saja untuk hari ni. We'll see you next class. Thank you. Thank you, madam. 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 you.